అందరికీ శుభోదయం. గుడ్ మార్నింగ్ టు all of you. Welcome to Legal Matters by Sai Babu Sukkar. On 7th, that is yesterday I think, from 7/12/2025, prior to that, Meesho was bombarding, giving beautiful advertisements that Maha Sale is going to be conducted on 7/12/2025. So people who do not have knowledge about the app, they have downloaded the app because some people started actually giving ads regarding the Meesho that they are collaborating the so-called manufacturers. There is no middleman like Amazon or Flipkart. They are not taking any commissions like that. ఏదో చెప్పి బ్రహ్మాండంగా చెప్పారు. చాలామంది యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకున్నారు. Remember, the CCPA, Central Consumer Watchdog, Consumer Protection Authority, CCPA, and even District Consumer Protection Authority is there. This is installed. This has come into existence with the advent of 2019 Act, Consumer Protection Act 2019, CCPA. So it acts like a watchdog. ఎవరైతే ట్రేడ్ ప్రాక్టీస్ అన్ఫెయిర్ ట్రేడ్ ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారో అలాంటి వాళ్ళ మీద దే కెన్ టేక్ యాక్షన్. సో ఢిల్లీలో ద CCPA ఆఫ్ ఢిల్లీ, ఎస్, దే హ్యావ్ టేకెన్ యాక్షన్ అగెన్స్ట్ Meesho, MESHO. So this Meesho was fined 10 lakhs by the CCPA for what? For sale of walkie-talkies without necessary disclosures, duping the customers. After purchasing the same, the customers, they have to take, of course, sometimes they need not take license, but they have to give information. And WPC enter, wireless planning and coordination. Yes, they have to take permission from them. జాగ్రత్త, చాలా చోట్ల మనం ఇట్లాగే మోసపోతుంటాం. ఎందుకంటే టాయ్ పిస్టల్స్ అంటారు. దే లుక్ లైక్ ఒరిజినల్ పిస్టల్స్. సంబడి క్యాచెస్ దెమ్, యూ హ్యావ్ టు ప్రొడ్యూస్ ఆల్ ద డాక్యుమెంట్స్. అవి లేకుండా కొనుక్కుంటే వాకీ టాకీస్, ఇదే ప్రాబ్లం. రైట్. ద కన్జ్యూమర్ వాచ్డాగ్ CCPA noted that Meesho, they have actually permitted the listing and also sale of walkie-talkies through their online platform in the year May 2025. ఈ సంవత్సరంగా May 2025 without mandatory disclosures. That means without mandatory disclosures, that's how, or thereby exposing the customers to legal problems, legal compliance risks. So the CCPA has taken the issue suo motu, and the suo motu case number is CCPA 2/30/2025. Maybe case number 30 అయ్యి ఉంటుంది, లేకపోతే case number 2 తెలీదు. So CCPA, Krishi Bhavan, New Delhi, they have followed the CPC procedure. They have issued notice to Meesho, and actually the Chief Commissioner Nidhi Khare and Commissioner Srimati Anupama Mohra, both of them, they have passed the award against Meesho by imposing a fine of 10 lakhs. Actually, Meesho is the app, and the company is Fashneer Technology. Fashneer, Fashneer. Fashneer Technologies Private Limited. Already I told you, the CCPA has taken up the issue suo motu. They have conducted preliminary inquiry as per the CPC, and it came to the conclusion that Meesho, please remember, sold walkie-talkies in violation of Indian Wireless Telegraphy Act 1933. Indian Wireless Telegraphy Act 1933. Right. So please remember, whenever you exhibit certain platform, certain instruments or certain articles on your platform, then you must be able to know how bad they are, whether license has to be taken or not.
మీన్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు సిగరెట్లు అమ్ముతున్నారండి. సిగరెట్లు అమ్మినప్పుడు పుర్రె బొమ్మ ఎందుకు పెడతారు? యూ హ్యావ్ టు డిస్క్లోజ్ దట్ దిస్ ఈజ్ రాంగ్. మీరు తాగితే లంగ్స్ చెడిపోతాయి, లేకపోతే చెడిపోతుంది. అది లేకుండా నాన్ డిస్క్లోజర్ వెరీ వెరీ సీరియస్ థింగ్. క్యావియట్ వెండిటార్ అని కన్జ్యూమర్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్లో మన సందర్భించి చెబుతాను. ఎనీవే, ఇట్ ఇస్ అన్ అఫెన్స్ అండర్ ఇండియన్ వైర్లెస్ టెలిగ్రాఫీ యాక్ట్ 1933. బట్ ప్లీజ్ రిమెంబర్, ఫర్ సర్టెన్ థింగ్స్ దే నీడ్ నాట్ టేక్ పర్మిషన్. That has to be clearly told by Meesho, which they did not do. Even though there is no license is necessary. They have to take the so-called the ETA, that is Equipment Type Approval. EPA, ETA, Equipment Type Approval from the Wireless Planning and Coordination Committee, WPC అంటారు. Because there are certain guidelines to obtain walkie-talkies. Straight away you cannot go and purchase them on the platform. So the CCPA says that these people, that is Meesho app people, they have to inform the customers. They have to inform the customers about the Wireless Telegraphy Act and on its platform. But they did not do. Without clear directions, without clear disclosure about the, just now I told you, ETA, that is a type of Wireless Planning Corporate Committee, ETA, they have to obtain type, that is Equipment Type Approval. అది లేకుండా ఉంటే తర్వాత పట్టుకున్నారు. Now the defense, as usual. So we are only intermediary, we are only a platform which sells, which makes the persons available. ఆ వాకీ టాకీ కంపెనీ వాడు ఇక్కడ పెట్టి వాడితే యాడ్ ఇచ్చాడు, మేము పెట్టాం, కొనుక్కున్నాడు, అతని దగ్గరకు ఉండు. వీఆర్ ఓన్లీ అప్రైజింగ్ ఆర్ ఇంటర్మీడియట్ ప్లాట్ఫామ్ అన్నారు. బట్ CCPA said, please remember, the duty of the, please remember, particularly the e-commerce platforms, CCPA said, e-commerce platform cannot act as passive intermediaries. Section 79 of the Information Technology Act లో డ్యూటీస్ ఆఫ్ ది ఇంటర్మీడియరీస్ ఉంటుంది. నార్మల్గా అదే ఎక్కువ అడ్వాంటేజ్ తీసుకుంటారు. అయ్యా మీ ఇంటర్వ్యూ మాకేం తెలుసు అని చెప్పి అంటారు. బట్ దే కెనాట్ రిమైన్ పాసివ్, బికాజ్ వెన్ యూ సెల్ సర్టన్ ఆర్టికల్స్ యూ హ్యావ్ టు బీ అవేర్ ఆఫ్ దేర్ డెవలప్మెంట్స్, దేర్ మ్యానుఫ్యాక్చర్, అదర్ థింగ్స్. అలాగే కిడ్స్ టాయ్స్ పేరుతో కూడా ఈ మధ్యకాలంలో వేరే అమ్ముతున్నారని చెప్పి కూడా తెలుస్తూ ఉంది. దట్ ఈస్ ఆల్సో నాట్ కరెక్ట్. ఎనీవే, an amount of 10 lakhs was imposed on Meesho as a penalty, and hereafter Meesho should ensure that, please remember, no walkie-talkies are listed on its platform. Of course, if they do so, they have to do the so-called disclosure information. Before that, they have to carry out the security audits also, which will be better for them. ఇది మీషో కథ. సరే, వాళ్ళకేముందులే, ఇట్లాంటివి జరుగుతూ ఉంటాయి, వస్తూ ఉంటాయి. బట్ ఎనీవే, వెరీ గుడ్ డెసిషన్ బై కన్జ్యూమర్ ప్రొటెక్షన్ అథారిటీ, సెంట్రల్ కన్జ్యూమర్ ప్రొటెక్షన్ అథారిటీ. లా ఆఫ్ టాట్ స్టూడెంట్స్, we will discuss this at the end of your semester. అప్పుడు ఒకసారి గుర్తు చేయండి వీలైతే, లేకపోతే నేనే గుర్తుపెట్టుకుంటాను. సో till such time, let us take a break. Thank you very much.